Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Boyer, and first for the news in English. The Hungarian publishing group, Pannon Lapok, apologized in an official communique as unknown persons allegedly falsified their interview with the Hungarian Prime Minister, Viktor Orbán. The Fejér megyei Hírlap newspaper, printed by the Hungarian publishing group, wrongly cited the Prime Minister. RTL Club News reached Judit Kazmir, managing director of the company, who informed them that someone hacked their IT system. It was either an employee of the television channel or an outsider. The exact circumstances are still being examined, and although they already have some partial information, that will not necessarily be published. As Judit Kazmir explained, we don't think we should publish the information we have gained so far. Terrorism is not one of the suspected reasons for the plane crash of the Russian military above the Black Sea, said Dmitry Peskov, spokesperson for the Russian Prime Minister. The Tu-154 type aircraft, which belonged to the Russian army, crashed over the Black Sea on Sunday. Parts of the plane were found at a depth of 27 meters, about 1.7 kilometers off the shore, said Rima Chernova, spokeswoman for the rescue services in Sochi. She also added that divers are still working to determine the location and size of the airplane's parts. Out of the 92 people who were on board, 84 passengers and 8 crew members. The KGB has come to similar conclusions as Peskov, meaning terrorism was probably not the reason for the crash. Left-wing politicians have welcomed the decision of the UN Security Council regarding the settlements, which they adopted on Friday, as if they were members of the PLO or Hamas themselves, wrote Benjamin Netanyahu in his recent Facebook entry to those who consider the UN's decision to be correct. He also added that this clearly shows why voters in recent years have not supported left-wing politicians. The news portal Israel Hayom reported that in the opinion of the Israeli Prime Minister, those were leaders who had welcomed this decision on the Security Council and at the same time also wished Israel a happy Hanukkah, clearly do not understand the importance of the holiday. He also added that they do not accept the decision of the Security Council and will not abide by its decisions regarding the affected areas and settlements. According to London financial analysts, China will surpass the United States as the largest economy by the end of the next decade, based on their nominal GDP. Although the United States has overcome the economic crisis of 2008 and 2009, income differences have been increasing not only during the crisis, but also since. The income of the lowest 10% of society is still well below pre-crisis levels, while the income of the highest 10% has already reached previous amounts. Such a distortion in income differences was last seen during the economic crisis at the end of the 1920s. This is probably the reason why the anti-elite rhetoric by Donald Trump's election campaign was so well received. George Michael was found dead in his house in Oxfordshire on Sunday, Christmas morning, by his life partner Fadi Fawaz. According to the coroner's report, the 53-year-old pop star allegedly died of heart failure. And now for sports, the Portuguese footballer Cristiano Ronaldo was voted for the best European sportsman of the year in 2016 by European news agencies, while Coty Caruso, who else, was awarded the third place. The soccer striker who won the Champions League this season with the Portuguese national team and also won the World Cup with Real Madrid has overtaken the British tennis player Andy Murray by 24 points. Murray has defended his Olympic victory title in Rio and has worked his way up to the top of the world ranks. Coty Caruso, who won 3 gold medals and 1 silver medal at the Summer Olympics, received 68 points less and thus finished third in the world ranking. The swimmer from the Hungarian county of Boya is thus also the best female sports person on the list. For the weather tonight, we can expect between 2 and 3 degrees, while tomorrow between 3 and -3. We're going to have a sunny day. Thank you so much. These were the news in English, and now we turn to Peter with the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. In einer Mitteilung hat sich die Verlagsgruppe Pannon Lopok entschuldigt, weil unbekannte Personen ihr Interview mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gefälscht haben. Die Zeitung Fejér megyei Hírlap, die von der in einigen Komitaten Ungarns tätigen Verlagsgruppe herausgegeben wird, hat den Ministerpräsidenten falsch zitiert. Die RTL Klub Tagesschau hat Judith Kázmér, die geschäftsführende Direktorin der Gesellschaft Pannon Lopok, telefonisch erreicht, die der Tagesschau mitgeteilt hat, dass entweder ein Mitarbeiter des Fernsehkanals oder ein Außenstehender sich in ihr IT-System eingehackt hat. Die genauen Umstände werden jedoch noch geprüft und obwohl sie bereits einige Teilinformationen haben, werden diese noch nicht unbedingt veröffentlicht. Judith Kázmér hat sich folgendermaßen geäußert: Wir sind nicht der Meinung, dass wir die uns bislang zur Kenntnis gelangten Informationen veröffentlichen können. Es wird keine terroristische Handlung unter den möglichen Ursachen für den Absturz eines russischen Militärflugzeuges über dem Schwarzen Meer vermutet, sagte Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Ministerpräsidenten. Die Maschine vom Typ Tupolew 154, die zur russischen Armee gehörte, ist am Sonntag über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Teile der Maschine wurden in einer Tiefe von 27 Metern gefunden, und zwar ungefähr 1,7 Kilometer vom Ufer entfernt, sagte Rima Tschernova, Sprecherin der Rettungsdienste in Sotschi. Sie fügte noch hinzu, dass die Taucher noch daran arbeiten, die Lage und Größe der Maschinenteile zu bestimmen. In der Maschine saßen 92 Menschen, 84 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Das KGB ist zu einem ähnlichen Ergebnis wie Peskov gekommen. Die linksorientierten Politiker haben die am Freitag verabschiedete Entscheidung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen bezüglich der Siedlungen begrüßt, als ob sie selber Mitglieder der palästinensischen Befreiungsorganisation oder der Hamas wären, sagte Benjamin Netanyahu in seinem jüngsten Facebook-Eintrag denjenigen, die die Entscheidung der Vereinten Nationen für richtig halten. Das zeigt deutlich, warum die Wähler in den letzten Jahren die linksorientierten Politiker nicht unterstützt haben, schrieb der Ministerpräsident. Das Nachrichtenportal Israel Hayom berichtete, dass nach der Meinung des israelischen Regierungschefs diejenigen Staatsoberhäupter, die diese Entscheidung des Sicherheitsrates begrüßt haben und gleichzeitig frohe Chanukka gewünscht haben, die Wichtigkeit des Chanukka nicht verstehen, schrieb Netanyahu, der meinte, dass sie gegen die Entscheidung des Sicherheitsrates kämpfen und die betroffenen Gebiete und Siedlungen nicht verlassen werden. Laut Londoner Finanzanalysen wird China aufgrund des in Dollar ausgedrückten nominalen Bruttoinlandsproduktes bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts die USA als größte Volkswirtschaft überholen. Obwohl die Vereinigten Staaten in den Jahren 2008 und 2009 stattgefundene Wirtschaftskrise überwunden haben, werden die Einkommensunterschiede nicht nur während der Krise, sondern auch seitdem immer größer. Die Einkommen der ärmsten 10% der Gesellschaft liegen noch immer weit unter dem Stand vor der Wirtschaftskrise, während die Einkommen der reichsten 10% bereits das vorherige Niveau erreicht haben. Eine solche Verzerrung der Einkommensunterschiede war zuletzt während der Wirtschaftskrise in den Jahren zwischen 1929 und 1933 gesehen worden. Das war der Grund, warum die Anti-Elite-Rhetorik der Wahlkampagne von Donald Trump so positiv aufgenommen wurde. Am Sonntagabend ist George Michael mit 53 Jahren in Oxfordshire zu Hause verstorben. Fremdeinwirkung wurde von den Behörden ausgeschlossen. Höchstwahrscheinlich war Herzversagen Grund für den Tod des Popstars, der von seinem Lebenspartner Fadi Fawaz in seinem eigenen Bett tot aufgefunden wurde. Und nun zum Sport. Der portugiesische Fußballspieler Cristiano Ronaldo wurde in einer Abstimmung der europäischen Nachrichtenagenturen zum besten europäischen Sportler des Jahres 2016 gewählt, während Coutinho Rosso den 3. Platz belegt. Der Stürmer, der dieses Jahr mit dem portugiesischen Nationalteam Europameister wurde und mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat, hat den britischen Tennisplayer Andy Murray um 24 Punkten überholt. Murray hat in Rio seinen Olympiasiegertitel verteidigt und sich in der Weltrangliste zum 1. Platz vorgearbeitet. Coutinho Rosso, die an den im Sommer stattfindenden Olympischen Spielen 3 Gold- und eine Silbermedaille gewonnen hat, hatte 68 Punkte weniger und belegte somit den 3. Platz. Die Schwimmerin aus dem Komitat Beuer ist somit die beste weibliche Sportlerin auf der Liste. Und nun zum Wetter. Die Temperaturen in Budapest werden heute Abend und heute Nacht zwischen 2 und 3 Grad, morgen zwischen -3 und +3 Grad betragen. Es wird überwiegend sonnig.
Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten auf Deutsch und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. ערב טוב, שמי אדם בויר, וכעת החדשות בעברית. קבוצת מוציא לאור פונטנון לפוק התנצלה בהודעה לעיתונות מכיוון שאלמונים זיפו את הרעיון שלהם עם ויקטור אורבן, ראש הממשלה ההונגרי. העיתון פייר מדיה הירלאפ, שמודפס על ידי המוציא לאור, כביכול ציטט את ראש הממשלה שטען שמעולם לא אמר את הדברים המופיעים בעיתון. חדשות RTL קלוב הגיעו ליהודית קזמר, המנהלת הכללית של החברה פונטנון לפוק, שאמרה שמישהו כנראה פרץ לתוך המחשבים שלהם. זה היה או עובד של ערוץ הטלוויזיה או גוף חיצוני. הנסיבות המדויקות עדיין תחת בדיקה וחקירה, למרות שכבר יש להם מידע חלקי, אבל המידע הזה לא בהכרח יפורסם. לפי דבריה של קזמר, אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים לפרסם את המידע שגילינו עד כה. התרסקות המטוס הצבאי הרוסי מעל הים השחור אינו היה פיגוע טרור, אמר דימיטרי פסקוב, דובר ראש ממשלת רוסיה. סוג המטוס ה-TU-154 שהיה שייך לצבא הרוסי התרסק מעל הים השחור ביום ראשון. חלקים של המטוס נמצאו בעומק של 27 מטרים, בערך כ-1.7 קילומטרים מהחוף, אמרה רימה צ'רנובה, דוברת שירותי ההצלה בסוצ'י. היא גם הוסיפה כי צוללנים עדיין עובדים כדי לקבוע את המיקום והגודל המדויק של חלקי המטוס. 92 אנשים היו על הסיפון, 84 נוסעים ו8 אנשי צוות. הקג"ב הגיע למסקנה דומה כמו פסקוב, זאת אומרת שכנראה לא מדובר במעשה טרור. פוליטיקאים מהשמאל שקיבלו בברכה את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע להתנחלויות, אותה אימצו ביום שישי, פועלים כאילו הם חברים באש"ף או בחמאס, כתב בנימין נתניהו בפייסבוק, לאלה שמאמינים שהחלטת האו"ם הייתה נכונה. זה מראה בבירור מדוע הבוחרים בשנים האחרונות לא תמכו בפוליטיקאים מהשמאל, כתב ראש הממשלה. לפי דיווחי ישראל היום, לפי דעתו של ראש הממשלה, מנהיגי העולם שקיבלו את החלטת מועצת הביטחון ובו זמנית גם החלו חג חנוכה שמח למדינת ישראל, לא מבינים את חשיבות החג, והוסיף כי ישראל לא תקבל את החלטת מועצת הביטחון, והם לא יעזרו את האזורים וההתנחלויות. לדברי אנליסטים כלכליים בלונדון, סין תעקוף את ארצות הברית בתור הכלכלה הגדולה בעולם עד סוף העשור הבא על בסיס התמ"ג שלהם. למרות שארצות הברית התגברה על המשבר הכלכלי בין 2008 ו-2009, הבדלי ההכנסה עדיין גדלים. הכנסות העשירון התחתון הם עדיין הרבה מתחת לרמה שלפני המשבר, כל עוד ההכנסות של העשירון העליון כבר הגיעו לסכומים הקודמים. הבדלי ההכנסה האלה הם כל כך מעוותים שהם נראו לאחרונה במהלך המשבר הכלכלי בסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30. זאת היא כנראה הסיבה מדוע רטוריקת האנטי-אליטה של דונלד טראמפ התקבלה כל כך בחיוב בזמן קמפיין הבחירות. ג'ורג' מייקל נמצא מת בביתו ביום ראשון, יום חג המולד, על ידי שותפו לחיים פאדי פוואז. לפי דוח המשטרה, זמר הפופ בן ה-53 נפטר מהתקף לב. וכעת לחדשות הספורט, הכדורגלן הפורטוגזי קריסטיאנו רונלדו נבחר לספורטאי האירופי הטוב ביותר לשנת 2016, לפי הצבעת סוכנויות הידיעות האירופאיות, בזמן שקטינקה הוסו ההונגריה הגיעה למקום השלישי. החלוץ, אשר זכה בליגה האירופאית עם הנבחרת הפורטוגזית ובליגת האלופות עם ריאל מדריד, עקף בדירוג את הטניסאי הבריטי אנדי מארי ב-24 נקודות, והגן על התואר שלו בניצחון האולימפי שלו בריו, והגיע למקום הראשון בדירוג העולמי בטניס. קטינקה הוסו, שזכתה ב3 מדליות זהב ומדליית כסף אחת באולימפיאדת הקיץ, קיבלה 68 נקודות פחות, ובכך סיימה במקום השלישי. השחיינית ההונגרית היא האישה עם המקום הגבוה ביותר ברשימה. וכעת למזג האוויר, היום בערב אנחנו מצפים לבין 2 ל-3 מעלות, ומחר אנחנו מצפים ליום בהיר, הטמפרטורות הגיעו ב-3 עד -3 מעלות. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם ערב נעים.